سلام بچه‌ها، چطورید؟ خوش اومدید به چنل سابکوست. این قسمت آخر از بازی متال سالید 3 اسنگیتر هستش. قبل از هر چیزی یادتون نره که چنل رو سابسکرایب بکنید. اگه این ویدیو رو هم دوست دارید برای دوستای خودتون ارسال بکنید. دوستان من یه خلاصه کوتاهی رو بگم و مستقیم بریم ادامه بازی که جای حساسی هم بازی رو تموم کردیم. ما تو قسمت قبلی با سارو جنگیدیم، آخرین عضو باقی مونده از کبراها که حالا اتفاقاتی هم که افتاده بود براشو دیدیم، رابطه‌ای که حالا با باس داشت ولی هنوز کاملا نمیدونیم و یه ذره مبهمه این رابطه، اینکه چرا مردش چرا کشته شد اینا رو هنوز اطلاعی نداریم. و از اونور سیتریا رو کاشتیم و فسیلیتی انگار اون کارخونه‌ای که پروتوتایپ شگوهات بود و نابود کردیم، ولی ولگن سر این که شکستش دادیم وارد شگوهات شد و اونو به بیرون آورد و الان در حال آزمایش و تست شگوهات هستش که شگوهات هم به خوبی داشت کار میکرد. حالا یه سری حرفای دیگه هم موند که این که مثلا باس کنار اون دریاچه انگار منتظر ما هست و غیره و غیره. خب بریم که اینو ضبط کنیم، منم اینو قشنگ براتون ترجمه کنم و سریع به دستتون برسه. خوشبختانه هم الان حواسم به همه چیز هست و هیچ مشکلی برای سیو بازی اتفاق نمیافته. خب وایسید من اینجا یه پازی بدم، اینو بهتون توضیح بدم. ما یه گلیچی رو بچه پیدا کرده بودیم با هم دیگه، تو قسمت قبلی هم بهتون توضیح دادم راجع به این گلیچ، اینکه شما گانتون رو اگه از حالت اصطلاحاً اکویپ و در بیارید و دوباره آن اکویپش بکنید، این گان اصطلاحاً ریلود میشه. و یه توضیح دیگه هم بدم بهتون، ما توی این بخش RPG رو میگیریم ولی نه این قسمتی که الان هستیم. یه بخش بعدی یه کاتسین بیاد راجع به RPG صحبت میکنه، ایوا با اسنیک و نمیدونم چجوری، ولی یهویی RPG میاد تو دستمون دیگه. به خاطر همین حالا من اکویپ نمی کنم اینجا. چرا این در نمیاد؟ این باک خورده بود دوباره. خب من این گانه رو اکویپ کنم. برای اینکه این گلیچ هم بزنید کافیه فرست پرسون بکنید، گانتون رو اینجور اکویپ بکنید، اینجوری یه مقدار تیر بزنید، موقعی که اکویپ آن اکویپ بکنید خودش خودکار ریلود میشه. من دوباره رفتیم تو کاتسین، سر همین باید دوباره اینجوری بکنیم. زوم آوت کنم بهتره، احساس میکنم خودکار خوش تیر میزنه، اصلا کلا برای همینه هیچ وقت زوم نمی کنم. کیلوگراس هم نگه دارید، حالا اگه رو بیسی هستید خیلی بهتر هم هست و این حالت گلیش باقی میمونه. چرا این کارو میکنیم؟ این گانو داریم که ریلود هم نمیخواد زیاد. اسنیک پشت سرت دیگه. این بینش حالا من ترجمه نمی کنم، منظور به حالت زیرنویس، فقط کاتسینا رو میریم چون چیز خاصی نمیگه که مثلا من ترجمه کنم، فقط گفت اسنیک پشت سرت. اینا رو یادم باشه حتما بگم. شگوهاتو با RPG میشه زد و الان چون RPG نداریم به اصطلاح، یا مثلا از قبل میتونید به دست بیارید ولی خب من چون به دست نیاوردم اینجا استفاده نمیکنم. RPG can't put a dent in that armor. Let's head
did. We'll lure him onto the bridge. Blow him up along with it. Good plan. The bridge is on the other side of the runway. We'll have to cut through the middle of the base. You ready? Step on it. If he catches up to us, we're done for. Okay, here we go! دوباره من اینو اکویپ بکنم. از کجا دارم میزنم؟ من اینو عوض کنم بتونیم نشونه هم بگیریم، چون با این نمیشه نشونه گیرم. بشه خرابه نشونش. همین بریم جلو بهتره. نشونش افتضاح موقع رانندگی نمیشه اصلا توی کویلشو گرفت. همینطوری ادامه بده. یه حالت ترد پرسون تیر بزنیم. دهنش باز نمیشه ولی داد میزنه. تو حالت پیاده دهنش باز میشه.
فکر میکنم از همینجاست که RPG میده بهمون. حتما یه چکی بکنید شما، چون من مطمئن نیستم یا اینجاست یا یه دونه کاتسین بعدیشه. حالا من از همینجا میذارم، اگه نبودم زیاد مهم نیست، با تیرم میتونید اینجا رو خلاص بشید، ولی مطمئنم که از همینجا دیگه میده. خب چون اون روز بازی رو تمام میکردم و ضبط نمیشد، یادم میاد که قشنگ از همینجا بود که RPG من گرفته بودم. با RPG هم میتونید همین دیلیشو بزنید، خیلی راحت تر هم حتی میشه زد، چون وان شات میشن اینا. با گانم که هیچ کاری نداره، گانم رو کویک بکنم نشون بدم بهتون. تا وقتی این دیلیشه رو میزنید اصلا دیگه مهم نیست چی دستتونه. برگردیم سر همین. کویب آن کویب، فقط همین کار رو لازم بکنیم. این حالت تینت سبز رنگی که میبینید روی صفحه هست، میبینید رنگ و سبز اینا، توی نسخه‌ای که در واقع داره میاد از بازی میتونید دو حالت مختلف بذارید دیگه بازیو، هم توناژ سبز باشه هم توناژ جدیدی که به بازی اضافه کردن. جفتش هم به نظر من فوق العاده است. این آلتو ثبت میکنم من، بذارم همین میره توی تنظیمات. بس دیگه اول درستش بکنم. خب چه اینجوری شد دیگه. چرا بعضی وقتا اینجوری میشه. بزنیم همجور به صورت اسفنبار. شروع کنم. ای بابا
we've only got one chance. We'll lure him over towards the other side. When the Shagohod is on the bridge, shoot the explosives. The bomb is planted on the strut of the bridge. Let's go. خب اینجا حواستون یک کوچولو باید باشه، چون باید بیاد روی پل بعد مثلا بتره کنید. خب کاری نداره، الان انجام میدم میبینید دقیقا فارسیش تموم شد. دو تا بمب خیلی کوچولوه که جاش هم بهتون نشون میدم. خب I planted 2 C3 charges. Keep your aim steady. Keep your aim steady. ببینید یکیشو بزنید از همین الان. حالا این دومی نگه دارید تا برسه. الان خوبه. نوست. هیچ کاری نداره اصلا. We did it! It's over. Look! I'm not finished yet! Eva, you take care of the driving. Yeah? Yeah, I trust you. On one condition, though, leave the fighting to me. You got it. I was getting tired of running away anyway. Eva, let's do it. For luck. Here goes. خب الان باید یه بار این حرکت ها انجام بدیم. خب یک بار بذارید من اینا رو چیز کنم، اینو بردارم بذاریم. هیچ فرقی نداره، همین برای اینه که این گانمون یه باگی خورده بود، انگار گلیچه کار نمیکرد، نمیدونم چرا. مهم نیست. خب حالا میریم رو RPG. Wearing him down.
پاهاشو حتما بزنید. پاهاشو بزنید رسما فلج میشه انگار. چه این بری شد. فقط باید پاهاشو بزنید. پاهاشو که میزنید ایوا سعی میکنه بره پشتش. خب وقتی رسیدی پشتش این بخش خراب و اینجوری دمیج میدی. یه بار دیگه. خب خورد بهش ولی دمیج نخورد. دو بار دیگه. دو بار دیگه من بزنیم. تا ایوا پشت این نره اولا فایده ای واسه ما هم نداره. دو بار دیگه. این هم هست. نترکی ای بابا. این هم هست. Did we beat him? No. Yourself as bait? Are you insane? I'm used to this guy. I know how to handle him. Come on, you blockhead! Huh? الان بذارید حالا که ما توی این حالتیم وقت خوبیه که از این اسنایپمون هم استفاده کنیم. اینجا فقط باید ولگین رو بزنیم. هدشات که بزنید دیگه اصلا هیچی. خب اینجا بخوابید موقعی که تیر میخوری. اینجا رفت. ای بابا همینجور بخوابید حواسشو ایوا پرت کنه. اینا رو هم باید بزنید. حواسشو پرت کن دیگه ایوا. ایوا دیگه نمیخواد کاری بکنم.
پشمام افتادیم پایین. مهم نیست میزنیمش الان دوباره. من اصلا تا الان اینجوری نمورده بودم اینجا. با اینا خیلی خوب میشه دمیج شد. ای بابا ویل کن دیگه. ایبا هم که نمیخواد حواسشو پرت کنه. نیفتیم دوباره. ببینم با این میشه ده. چرا تیرمون بی نهایت نیست بس اینجا حواسم نبود. نگه دارید فقط. بازم هست ها. چه دوربین نمیشه تکون بدم. نوازی Who's afraid of a little thunder? Fried by a bolt of lightning. A fitting end. It's finally over. No time for this now. The escape craft is just up ahead.
خب. اینجا فقط باید تیرو بگیره، من هیچ چیز دیگه ای ندارم. Not bad. There they are! Don't let them get away! Over there! Go get them! It's an ambush. They're not going anywhere. این قسمت بازی کلا این شکلیه. یه وقتی فکر نکنید مثلا مشکل خورد ویدیو، این رنگ و بارون و اینجوری که میبینید یه ذره انگار تار بازی، بخاطر همین خود بازی. نمیتونی که اوه یه دنم زیادم. از کجا؟ این دهنمونه ندیدمش. جلوی تنه درخت نرسیدیم که اینو خرابش کنید حتما. خب برگردیم این رو بزنیم. میبینید این حاله مهموناش رفت در خود گیم. اینجا یه ذره کوتاه‌تر از اون بخش قبلشه، بازم به نظر من یه ذره زیادی داره کش دار میشه. بازم هست کدام تموم شد. دیگه علامت تموم شده باشه دیگه. میریم دیگه. Here comes the jump.
Hold on tight. او صفر بشین بعد اینجا بپریم. نظر راجع این چی بود؟ بد نبود مگه نه؟ Looks like they finally gave up. Don't start celebrating yet. We're leaking fuel. Damn it. Tank shot up. Crap. Eva! I'm over here. Snake. How's it look? Pretty bad. Not a sensitive bone in your body. Eva, What about you, Snake? I'm fine. That's good to hear. We have to get away from here, Eva. Let's go. Leave me. Eva! The boss is waiting for you. You have to go. Give me a gun. No, we're getting out of here. We're still far away from the lake. I'll never make it. I can't believe this. Uh-huh. I never thought I'd see you act this weak. What do you mean? Listen to me, Eva. We're doing this together. No, you... Eva! I need you. Say that one more time. I need you. I can't fly the wig by myself. All right, then. I guess I'd better help you out. You're lucky to have me. No. Snake, can you hear me? Paramedic. خب اینجاش چیز خاصی نیست. من نمیدونم چرا، حالا البته بازی قدیمیه دیگه. میخواستم بگم چرا اینقدر مثلا یه چیزی رو تکرار میکنن تو این بازی ها. بعد خودم به جوابش رسیدم. بازی قدیمی کلا یه همچین چیزی داشتن. میگه که بعد سریع درمانش بکنی و اینا و بهمون میخواد آموزش بده آخر بازی. من نمیدونم یعنی چی اصلا این کار. الان به زور میبره مثلا تو محیط کیور و ما باید اینجا ایوا رو مثلا درمان کنیم. انگار اصلا نمیدونیم چی هست و قبلش داره بهمون آموزش میده. خب میتونید همینجوری همه رو بزنید دیگه. همه رو بزنید همینجوری خوب میشه خودش.
Can you walk? Yeah, I think so. Here. It's different from the Mauser. When you're using a two-hand grip, you have to be careful where you put your hands or your fingers will get burned by the exhaust gas from the cylinder gap. این بخشش یه ذره ببینم چی میگه میجر زیرو. Snake, are you all right? یه سینک حالت خوبه، میگه بهترم. یه راجب ایوا چطور؟ میگه که میگه انگار رهبریت رو به دست بگیر و با دکمه ای بزن که ایوا بیاد. اینجا هم زیاد مهم نبود، سر همین زیاد دقت چی میگن زیاد ارزش ترجمه ای نداره، اما خودم بگم کافیه. دیسینفکت اون کو دیسینفکت suffering from deep cut، اینم از این. bone fractured، شکستگی استخوان. دوره شکستگی afflicted area، بانداژ باید بزنیم. همین خوش بهتون میگه دیگه مثلا چی بکنید. بدونم ایوا اوکی شد. بله یه چیزی رو من بهتون نشون داده بودم اینجوری میچرخوندیم، بچرخونم ببینم ایوا هم حالش بد میشه. همچین چیزی هست برای ایوا، همینجوری بچرخونیم. سری جالبی حالا، ولی نمیدونم واسه ایوا هم کار میکنه یا نه. نمیدونم چقدر هم باید بچرخونیم. همینقدر فکر کنم کافی باشه. یه دور دیگه خوبه. بکپک اونم اوکیه، همینجور بریم. آره برای ایوا هم جواب میده. خب این مارا رو بزنید سر راهتون حتما. این مارایی که چیز هستش این روبرومونه. بعد اینجا حواستون باشه که کلی آدم میاد و بعد به ایوا هم غذا بدیم برای استامیناش. حدوداً 2 تا همینجوری داریم، یعنی 2 بار دیگه به جز این دفعه باید ردش کنیم. یه ذره حوصله سربر و طولانیه، ولی خب ارزش اون یک تیکه پایانی ها قطعاً داره. این بری نیا. خب بیمت. بعد هر چقدر که راه میره از استامیناش خالی میشه، بعد بهش غذا هم بدیم. This tastes like crap. مار بدیم بهش. Can I have seconds? میتونم یه دونه دیگه داشته باشم. خب اینجا حمله میکنم. صرفا کاتسینش برای این بود که بفهمیم کسی دیگه ای هم به جز ما داخل این جنگل هستش. حواسمون رو باید یه مقدار جمع بکنیم. از این پشتم میان و بس حواسمون حسابی باشه. میبینید دارم میان. Somebody there.
It's the enemy. Who's that? Where'd he go? برنگرد. خب فعلا اوکی. بیا فعلا در امان هستیم. خب دوباره اومدن. What's wrong? و همینجوری بریم جلو یا از این پایین بریم. بیا بیا بیا. هنوز کسی نرسیده. خوبیش اینه. بیا باید بریم تا اینجا. بعد بیش از حد هم دور بشید نمیبیندتون ایوا و میگی که مثلا کجا رفتی یا از اینجور حرفا. بعد بیارینش اینجا. بیا الان بیا 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 بیا. ای بابا چی میگه این زخممون کرد. Snake, the lake is. یه دریاچه روبروته و ایوا رو بعد مثلا از اینجا بری بالا. نمیدونم این دیالوگای اضافی برای چیه دیگه. آخر بازی هستیم یعنی عملا میدونیم دیگه بازی چه جوریه حداقل. خب یه بار دیگه هم باید ببریمش. بشه غذا بدیم. خب همین خوبه Yuck. دیگه. همینی که هست. آها اینجا رو حواستون باشه چون این قسمت با بخش قبلی یه مقدار متفاوته. سر اینکه از اینجا هستن از همین اول در واقع. خب بازم هست دیگه. ای بابا کوره. یه دیگه کجا رفت سربازه؟ داره میگرده. و از همین بر ببریمش. بیا بیا. The enemy is close by. اینجا حواستون باشه استتار کردن تا حدودی البته چون که ما بالاخره دیدمون خیلی با ای آی متفاوته. او دیگه کجان؟ آها اینه ها. خب بیا اینجا هم تمام شد.
فکر میکنم یه دونم مونده اگه اشتباه نکنم. یا این آخریشه، نمیدونم، مطمئن نیستم. برسن. نه رفتیم اونور، دوباره بهش غذا میدم. این نه فکر کنم آخرش باشه این یکی. Come on, Snake. We made it. We made it. Over there. It's the boss, isn't it? I'll go get the wig ready to take off. Right. I'll leave you two alone. But come back in one piece, okay? Promise me! Life's end. Isn't it beautiful? It's almost tragic. When life ends, it gives off a final lingering aroma. Light is but a farewell gift from the darkness to those on their way to die. I've been waiting, Snake, for a long time. Waiting for your birth, your growth, and the finality of today. Boss. Why are you doing this? Why? To make the world one again. The world used to be whole. But with the end of the Second World War, the philosophers began to fight amongst themselves, and the world was torn apart. The Cobras, my comrades who trained and fought alongside me, were torn apart as well. The foibles of politics and the march of time can turn friends into enemies just as easily as the wind changes. Ridiculous, isn't it? Yesterday's ally becomes today's opposition. And this Cold War? Think back. When I was leading the Cobras, America and Russia were fighting together. Now, consider whether America and Russia will still be enemies in the 21st century. Somehow I doubt it. Enemies change along with the times, the flow of the ages, and we soldiers are forced to play along. I didn't raise you and shape you into the man you are today just so we could face each other in battle. A soldier's skills aren't meant to be used to hurt friends. So then what is an enemy? Is there such a thing as an absolute timeless enemy? There is no such thing, and never has been. And the reason is that our enemies are human beings like us. They can only be our enemies in relative terms. The world must be made whole again. The philosophers must be reunited. I will devote my skills to that purpose.
And with the Colonel's money, I will achieve that end. Just as I once created the Cobras. They are my family. I may no longer be able to bear children, but I still have a family. It was November 1st, 1951. I was in the Nevada desert participating in atomic testing. The name Nevada is derived from Spanish, covered in snow, white as snow. And snow is exactly what I saw in that Nevada desert. It froze my blood white. Snake, you were an atomic test subject, weren't you? On Bikini Atoll. That's part of the reason I was drawn to you. You and I are alike. We're both slowly being eaten away by the karma of others. We'll never have the chance to die peacefully of old age. We have no tomorrow. But we can still have hope for the future. In 1960, I saw a vision of the ideal future from space. 3 years earlier, the Soviet Union had succeeded in launching Sputnik, the first man-made satellite in history, into orbit. This came as a huge shock to the United States. In response, America threw everything it had into its own manned spaceflight project, the Mercury program. Even as the Soviets seemed poised to send their first man into space, America was still experimenting with chimpanzees and rockets. The government wanted human data. So they secretly decided to send a human being into space. I was the one they chose. At the time, they didn't have the technology to block out cosmic rays, and whoever they sent up would inevitably be exposed to heavy radiation. That's why they chose me. After all, I'd already been irradiated once. Of course, you won't find any of this in the history books. I could see the planet as it appeared from space. That's when it finally hit me. Space exploration is nothing but another game in the power struggle between the US and the USSR. Politics, economics, the arms race, they're all just arenas for meaningless competition. I'm sure you can see that, but the Earth itself has no boundaries. No East, no West, no Cold War. And the irony of it is, the United States and the Soviet Union are spending billions on their space programs and the missile race, only to arrive at the same conclusion. In the 21st century, everyone will be able to see that we are all just inhabitants of a little celestial body called Earth. A world without communism or capitalism, that is the world I wanted to see. But reality continued to betray me. In 1961, I was sent to Cuba, to Bahia de Cochinos. It was part of a CIA-sponsored invasion under the guise of taking Cuban exiles back to their country. But the US government betrayed them. Our weak-kneed president held back their air support. Defenseless, the exiles were annihilated by the Cuban army. All I could do was watch in silence. I was set up by the very country I'd sacrificed so much for, by the very government I dedicated my life to defending. I was driven from the surface world, and I went underground. Then, 2 years ago, I faced the sorrow, my old comrade in battle. He was my friend. But one of us had to die. I was left with no choice. The sorrow gave his life for me. There is no enmity between us,
One must live, and one must die. That was the mission. The ones who gave me that mission were the philosophers. Early in the 20th century, the true holders of power in the United States, the Republic of China, and the newly formed Soviet Union gathered together in a secret meeting that would later be known as the Wise Men's Committee. The secret pact they formed there marked the beginning of the philosophers. But the last of the original members died in the 1930s. After that, the organization began to run out of control, and the Wise Men's Committee degenerated into a mere shell of its former self. The philosophers of today have no sense of good or evil. Their influence extends to countries and organizations involved in every aspect of every war. They have become war itself. That's how they operate. The sacrifices of war cause a shift in the times. This shift leads to renewed conflict, and in turn triggers the next war. Like a nuclear chain reaction, each conflict sparks countless others, forming an endless spiral that will continue on for eternity. Do you understand what I'm saying, Snake? By consuming me and you, the philosophers intend to keep that cycle going forever. It was my father who explained all of this to me. He was one of them. You see, I am the last remaining child of the philosophers. But after he revealed the truth, my father was killed by that same shapeless, formless organization. And my father isn't the only thing the philosophers have taken from me. In June of 1944, the Cobras and I took part in the landing at Normandy. We'd been given a top-secret mission to locate and destroy enemy V-2 rocket installations. I was pregnant at the time. The sorrow was the father. I gave birth on the field of battle. A beautiful baby boy. But my child was snatched away from me by the philosophers. Look at this scar. This is proof that I was once a mother. I gave up my body and my child for my country. There is nothing left inside me now. Nothing at all. No hatred, not even regret. And yet sometimes at night, I can still feel the pain creeping up inside me, slithering through my body like a snake. I've never talked this much about myself before. Thanks. Thanks for listening to me. I feel content. Snake, commence the operation. I raised you. I loved you. I've given you weapons, taught you techniques, endowed you with knowledge. There is nothing more for me to give you. All that's left for you to take is my life, by your own hand. One must die, and one must live. No victory, no defeat. The survivor will carry on the fight. It is our destiny. The one who survives will inherit the title of boss. And the one who inherits the title of boss will face an existence of endless battle. I'll give you 10 minutes. In 10 minutes, MiGs will come and bomb the hell out of this place. If you can beat me in less than 10 minutes, you'll be able to escape in time. Let's make this the greatest 10 minutes of our lives, Jack. Boss. You're a soldier. Finish your mission.
Prove your loyalty. Face me. خب دوستان قراره که با باس درگیر بشیم. یکی از سخت‌ترین باس‌های بازی قطعاً و بهتره که ما از کاموفلاژ اسنو استفاده بکنیم چون رنگ پس زمینم سفیده و اینم برای چهرمون. قطعاً من لباس رو عوض میکنم که کاتسین یه چیز جذابی هم به خودش بگیره. خب بهترین حالت درگیری اینه که چون دوربین ثابته توی این بخش بهتره که ما یه جا پناه بگیریم و از اسفیدیمون استفاده بکنیم. یه مقدار باید بیام عقب‌تر یه جا باشه بتونیم اسفیدی رو بگیریم بالا. در بیاد بیرون. بعدم تو 10 دقیقه شکست بدیم. اگه طولانی تر بشه بهترین حالت با CQCه ولی قطعاً این برای ما راحت تره، حتی برای من در واقع، ولی با CQC هم اگه بخواید میتونید انجام بدید. خب یه چند بار دیگه. یه چیزی هم الان بهتون نشون میدم، ایستریگ جالبیه. بذارید ای نتونستم. کجا رفت؟ این فیک بیلا رو یادتونه میخورد؟ البته من نخوردم تو طول بازی ولی برای حواس پرتی میتونید استفاده بکنید. دیدی چی گفت؟ یه فکر میکنی من مثلا نمیفهمم الکی ادا مردن در نهر پاشو بجن. نداشت CQC بزنم داشت. ازیر ببینم با CQC میتونیم درگیشیم. اینجا دوربین ما چون محدود هستش یه مقدار سخته. ای بابا اینو باید بی هوا بگیریمش. بریم هم مدلی بجنگیم، وقت نداریم زیاد. این دوربینه خیلی داستانه ها، خودش خیلی سخت میکنه. سیرمون تمام شد. خب دیگه بریم کارشو تمام کنیم. بریم پشت همین. یه 2 بار دیگه بزنیم تمام.
این موقعی که صورتشو میاره بیرون خیلی بهترین حالته برای زدنش، اگه البته بیاره. Get ready. چرا کویپ نکرد؟ Brace yourself. این 5 دقیقه اینا مونده، این آهنگ شروع میکنه به زدن. هرچی نزدیک تر میشیم خیلی جذابه این باس فایت واقعا. Brace yourself. بازم نتونستم، خیلی سخت سیکیسی زدن به این باس. وقت جر زدنه. خب من راستی کاموفلاژمون رو تغییر بدم دیگه. تو کاتسینا داریم میرسیم، یه ذره خوشتیپ بریم تو کاتسینا. یه دیگه و بیا تمام کنیم. تمام. Take this. Keep it safe. It's our only hope. A patriot? Why are you giving me this? Jack. Or should I say, Snake. You're a wonderful man. Kill me. Kill me now. Do it. There's only room for one boss and one snake. اینجا آپشنش دست خودتونه در واقع و آپشن دیگه ای در واقع ندارید، فقط یک آپشن هست. موقع کردیت بازی قطعا خیلی صحبت‌های زیادی دارم که خودم بگم، نکات خیلی مهمیه که جا افتاد و بازی بهمون نمیگه. بعد مثلا با بررسی بازی خودمون متوجه بشیم، یا از بازی‌های بعدی هست که من تا حدودی بهتون میگم که اسپویل هم نشید.
ready to go, Snake? Are you okay? Snake? Yeah. I told you could trust me. Snake! Ocelot! We're not done yet. Damn! Too heavy! Snake, try to remember some of the basics of CQC. Not good! I picked up a few new moves. Huh. It doesn't feel right to shoot an unarmed man. But I'll get over it. Eva! What do you say to one last showdown? Yeah, all right.
What's your name? Snake. No. Not that name. You're not a snake, and I'm not an ocelot. We're men with names. My name is Adamska. What's yours? John. Very well, John. Plain name. But I won't forget it. Come on! خب اینجا باید انتخاب بکنید. انتخاب درستم فکر میکنم چپیه باشه اگه اشتباه نگفته باشم. هیل نمیشه کرد. من چپی انتخاب میکنم دیگه ببینیم چی میشه. It's a blank. راستی هم انتخاب میکردید یه همچین کاتسینی داره، فقط خودش میگه که انگار بلنکه، انگار چی میگن، مشقیه انگار در واقع. That was fun. Till we meet again, John. We made it. Yeah, we sure did. Oh no, Migs! There's no way out! What are we gonna do? We've come too far to let them stop us now. Those things have got to be armed. It's no use. There's no way we can outmaneuver them. They're gonna shoot us down. We were so close. Weapon systems on. Locked on target. I got towed. You were great, Eva. Huh? Thanks.
Bulk 19, this is Control. Stand by for a direct order from the chairman. Bulk 19, return to base immediately. Do you read me? This is a direct order from Comrade Khrushchev. Return to base immediately. Bulk 19, do you copy? Understood. Aborting mission. RTB. Look! The MiGs are turning back! Woo! Well done, Snake. The MiGs disengaged. Most likely under orders from Khrushchev. Is this his way of helping us? Who knows? Maybe he didn't want things to get messier than they already are. Or maybe he just wanted us to owe him one. The important thing is, you made it out alive. As long as Khrushchev is with us, I don't think they'll be coming after you. It should be smooth sailing all the way to Alaska. I'm sending someone out to Galena Base to meet you. To meet me? The DCI and the President himself are waiting at Langley. Don't keep them waiting. دیگه بخش گیمپلی نمونده، فقط کاتسینه. فعلا داشته باشید تا کردیت که بعدش من حالا صحبت‌های باقی مونده رو واسهتون میگم. So what are you going to do now? Go back to the KGB? What do you want me to do? Did you ever think about coming back to America? I can't go back. I've left America behind me. But you saved this country. I didn't do it alone. And I still owe you a dinner. Is that part of your mission too? Or is it an order? Or is it an invitation? Or a proposal? I don't take orders from anyone now. Not the only one afraid
Scholars tell us that the first spy in history was the snake in the book of Genesis. In that story, it was Eve who was tempted by the snake in the Garden of Eden. But this time around, it was I who tempted the snake and got away with the forbidden fruit of knowledge. Forgive me, snake. Good morning, Snake. I hope you slept well. First of all, I have to apologize. I wasn't sent by Khrushchev. I'm not a KGB spy, and I never worked for the NSA. I'm an agent of the People's Republic of China for the General HQ 2nd Department of the People's Liberation Army. It was all a lie. I tricked you. And I'm sorry. The philosophers still exist in China, too. You see, my mission was to find out where Volgan was hiding the philosopher's legacy and steal it. So I infiltrated his base as a KGB spy. The 2 NSA codebreakers who defected in 1960 were actually both men. The real Adam never showed up at the meeting place, saving me the trouble of having to eliminate him. I sneaked in by pretending I was Eva. And you and Sokolov and Volgan, you all believed me. The philosopher's legacy was originally held in common between the US, Soviet Union, and China. We couldn't let the Russians and the Americans take it all for themselves. The Chinese government had its eye on the legacy too. I got the film containing the legacy, and also the nuclear missile launch data from the Shagohod. 5 years ago, the Soviet Union stopped supplying us with nuclear weapons technology. Since then, China's Liaodong easing, hydrogen bomb, and space rocket projects have fallen behind. But with this data, our country will be able to develop its own nukes. We'll create a deterrent force to rival those of the US and Soviet Union. Everything has gone according to plan, thanks to your help. I too am one of the philosophers. I'm an agent of the philosophers, a graduate of one of their charm schools. I was raised in a joint US-Soviet-Chinese facility to become a sleeper agent. This was before the war. Back then, they were collecting children from all over the world. As a result, I'm indistinguishable from a native-born American. So it didn't surprise me when you and Volgan couldn't tell the difference. But she knew right from the beginning. She knew because before the war, she was at one of the philosopher's schools too, as an instructor. The boss was the only one I couldn't fool. She was the only one who knew I was a fake. She told me everything. Why did she open her heart to me like that? At the time, I couldn't understand it. But now, I think I do. Snake. She wanted you to know the truth. She chose me to tell you. That's why she saved my life. I've lied to you so many times, but not this time. My orders from the government were to obtain the legacy and to eliminate everyone who knew the truth about what happened. In other words, I'm supposed to kill you.
I can't do it. Not because we loved each other. And not because you saved my life. But because I made a promise to the boss. And I intend to keep it. I just wanted you to know. And you have to live. Snake, listen to me. She didn't betray the United States. No. Far from it. She was a hero who died for her country. She carried out her mission knowing full well what was going to happen. Self-sacrifice. Because that was her duty. You are above even the boss. I hereby award you the title of Big Boss. You are a true patriot. In the army. Someone like him to handle our top secret sneaking missions for us. A man who combines the qualities of a soldier and an agent. The boss's defection was a ruse set up by the US government. It was all a big drama staged by Washington so they could get their hands on the philosopher's legacy. And the boss was the star of the show. They planned it so that they could get the legacy that Colonel Volgan inherited and destroy the Shagohod at the same time. Only a legendary hero like the boss could have earned Volgan's trust. Finding out where the philosopher's legacy was hidden was to be her greatest mission. Everything was going according to plan. But then something happened that no one could have predicted. Colonel Volgan fired an American-made nuclear warhead at Sokolov's research facility. Khrushchev demanded that the US government provide proof that it wasn't involved. They couldn't just abort the operation to steal the legacy. So the operation itself was greatly expanded and revised. The authorities in Washington knew that in order to prove its innocence, they'd have to get rid of the boss. And that one of their own would have to do the job. The public couldn't be allowed to find out about it. Not ever. This, they concluded, would be the best way to keep the whole thing under wraps. The boss wouldn't be allowed to come back home alive. And she wouldn't be allowed to kill herself. Her life would be ended by her most beloved disciple. That was the way the government wanted it. That was the mission she was given. And she had no choice but to carry it out. Her death at your hands
duty she had to fulfill. Out of duty, she turned her back on her own comrades. A lesser woman would have been crushed by such a burden. The taint of disgrace will follow her to her grave. Future generations will revile her. In America as a despicable traitor with no sense of honor. And in Russia as a monster who unleashed a nuclear catastrophe. She will go down in official history as a war criminal. And no one will ever understand her. That was her final mission. And like a true soldier, she saw it through to the end. But I think she wanted you, of all people, to know the truth. She wanted to live on in your memory. Not as a soldier, but as a woman. But she was forbidden to tell you herself. And that's why she told me. Snake, history will never know what she did. No one will ever learn the truth. Her story, her debriefing, will endure only in your heart. Everything she did for her country. She sacrificed her life and her honor for her native land. She was a real hero. She was a true patriot. دوستان این بود پایان بازی متال گیر 3 اسنیک ایتر. امیدوارم که دوست داشته باشید. تا اینجا بازی رو دوست داشته بودید، در واقع دیگه تمام شد بازی. اینجا اتفاقاتیه که بعد از رخ دادن بازی برامون نوشته شده، اینکه چه اتفاقاتی افتاد. نوشته که مثلا پارامدیک یه گروهی تشکیل داده و میجر زیرو فاکس رو منحل کردش و با با بیگ باس یا همون اسنیک همراه شد و فاکس هاوند رو به وجود آوردش که این دوتا از همه بقیهشون مهمتر بودن. و اصلی ترینش لس اینفنتس تریبس پروژکت به وجود اومده، پروژه‌ای که پسران بیگ باس ساخته میشن. ادامه این بازی میره داخل پیس واکر و بعد از اون هم ما وارد بازی فانتوم پین
شکل میده این تاثیرگذاری. یه دونه نکته دیگه هم من بگم به عنوان نکته پایانی، اون گلای سفیدی که توی حالت اون محل نبرد باس باس فایت در واقع باس دیدیم، یه چند تا توضیحاتی داره که گل‌های سفید رو دیدیم بعد از اینکه باس رو کشتیم کم کم به رنگ قرمز خونی تغییر پیدا کردن. اولیش که مثلا میشه گفت اگه بخوایم نمادگرایی بکنیم، این یک نماد فداکاریه. یه مرگ دباس و یک قربانی که برای کشورش بود، کسی که فداکاری کرد و کسی که درکش نکرد به عنوان یک رنگ قرمز مثلا نشون میده که برای یک هدف بزرگ تونست منظور انقدر هدفش بزرگ بود و یک کار سختی رو داشت، حتی اینقدر مثلا محیط بزرگی رو هم خونالود کرد، یعنی اینقدر مثلا کار بزرگی انجام داده و اینا. و البته حالا رهایی مار بعد از اینکه مثلا کشیمش از بدنش جدا شد و اینا، انگار در واقع باس اون اسنیک رو رها کرد توی اون محیط. اون اسنیک در واقع همون رهایی وظیفش و ادامه اون چرخه زندگی توسط حالا گرفتن اون لقب باس هستش. اینا در واقع نمادگراییه، چیزایی که حالا من خودم پیداشون کردم توی اینترنت و حالا راجبش صحبت میکنن خیلیا که حالا ارتباطش میدن با اسم رمز یا همون لقب اسنیک و کلا نماد زندگی و چرخه طبیعت. اون اسب سفیدم که حالا خیلی ها نمادگرایی میکنن و میگن یه صحنه کاملا استعاریه. در واقع توی خیلی از فرهنگ ها اون اسب به عنوان سمبل روح و آزادی شناخته میشه و البته ارتباطی داره که با شوالیه ها و افتخارهای جنگی که معمولا به قهرمانان اون اسب سفید رو میدن و اگه دقت بکنید اسب سیاه در واقع در دستای افراد شروع هستش. این کل نکاتی بود که حالا لازم بود بگم. اینجا ادامه‌شو ببینیم بعد توضیحات میدم. I understand, sir, but they were necessary sacrifices. Yes, the CIA has taken care of the boss themselves. I believe the White House will be satisfied. Khrushchev is finished. Your time has finally arrived. Yes, the American president is relying on us to keep a lid on the whole affair. We've got him by the balls. It should make a valuable trump card in future negotiations. Yes, Chief Director, of course. I'll keep the KGB informed. Yes, it's me. The boss has accomplished her mission. The philosopher's legacy is now safely with us, in America's hands. With this money, yes, the philosophers can finally be revived. The film we handed the Chinese was a fake. Peking must be in an uproar right about now. I'm afraid so. Only half the money has made it back to the United States. The KGB must still have part of the legacy. Yes, the weapon has been reduced to ashes. That's right. Groznygrad has been obliterated by the Davy Crockett we brought in as well. Yes, that was the boss's work too. Speaking of which, I've obtained something from Granin that you might find interesting. It's a revolutionary new nuclear attack system. Perhaps it might just come in handy someday. Yes, we have John.
Snake to thank for that. Khrushchev believed it as well. Yes, they bought our story. I don't think they'll be making a fuss. The secondary alert has been lifted as well. And the Soviets still haven't discovered my true identity. They have no idea that I've been triple-crossing them. I will continue my activities as a contact for the new government. Yes, it appears that no one knew that I was Adam. Of course, I am always at the CIA's disposal, Mr. Director. این بود در واقع حالا حرفایی که آسلات داشت از همون اول هم. حالا این در واقع نقطه اولیه بازی دیگه، کلی چیزای مثلا مخفیانه و کلا چیزای مختلفی و به کاراکترش دادن. خب این استات ما یا همون دستاورد ما در طول بازی هست. البته این استات و ریزالت در واقع واقعی نیست. من اون دفعه‌ای که قبل اینکه بازی پاک بشه سیوش یعنی خودم پاک کنم در واقع، چون که یه مشکل خورده بود برای OBS که توضیح دادم تو قسمت قبلی. اون موقع ما 14 ساعت طول کشید دیفیکالتی همین نورمال و اینا. همینجوری هم دقیقاً مثلا باسا رو زدم، همین 2-3 تا باس آخر رو خیلی سریع زدم و اینا، چیز خاصی نبود. و این کلاً تایمی که میزنه برای کاتسینه کلاً، چون که دیدید دیگه ما 2 ساعت نیم اینو داشتیم تو ویدیو قبلی. من نمیدونم چجوری شد 8 ساعت، حالا کاری نداریم. تعداد سیوامونه، نمیدونم تعداد دفعاتی که کانتینیو رو زدیم، آلرتو صدا در آوردیم، کسایی که کشتیم و از اینجور حرفا، و کلا یه سری دستاورده که انگار به ما نشون میده. یه باگی داره که من متوجهش نمیشم و الانم صفحه سیاه شد که حالا دیگه من یه عکسی رو از همون قرار میدم و بعدش تمام میکنیم. این باگش هم اینه که این چی میگن این ماده برای HD شو میریزید دیگه از این صفحه نمیتونید خارج بشید و برید مثلا ماده رو غیر فعال کنید. این کار کردم و بعد حالا خلاصه درست میشه دیگه. خب حرفی باقی نمیمونه. من احتمالاً یه سری نکات خیلی جالب و مخفی هم به عنوان یک یوتیوب شورت قرار بدم که افراد بیشتری رو حالا جذب کنم این شاهکار رو ببینن با زیرنویس فارسی. و اگه شما دوست داشتید میتونید که به دیده شدن حالا چنل و این واکتوری جذاب به من کمک بکنید. حالا برای دوستای خودتون بفرستید یا کسایی که مشتاقن این بازی ببینن. البته افراد کمی هستن به خاطر گرافیکشون، گرافیک این بازی در واقع بیان ببینن. هم البته مثل خودم اونجوری نیستن، طرفدار حالا بیشتر خود گیمن تا گرافیک. گرافیک تو این چند سال نشون داده که زیاد چیز مهمی نیست تو صنعت بازیه. ولی قطعاً اگه دوست داشتن تجربه بکنن یا این واکترو رو به نظر من ببینن یا منتظر بمونن که به زودی این بازی قراره ریمیکش منتشر بشه، احتمالا یا امسال یا دیگه نهایتا سال بعد منتشر میشه. مرسی دوستان که تا اینجا همراه بودید. حتما نظرات خودتون رو بنویسید. خیلی زحمت برد واقعا این واکترو، ترجمهش بیشترش ترجمهش زحمت برد دیگه سر تایمینگ ایناش، و اینا مثلا ترجمه همینجور گفتاری کاری نداره، ولی هی من بیام وسط دیالوگو حرف بزنم و اینا زیاد جالب نیست دیگه. اون صدا خود طرف خفه میشه، فقط صدای من میاد. دوست داشتم یه حالت سینماتیکی همیشه داشته باشیم توی کانال و تقریبا تو تمامی واکتروهامون هم داریم. اگه حتما پیس واکر رو بازی کردید پیشنهاد میکنم که یک سر به واکتوری متال گیر، فانتوم پین و گرانزیروی کانالمون بزنید. کامل من گذاشتم بازی و زیرنویس فارسی هم هستش. زیرنویس خوبی هم هست به صورت آماده است البته، که تقریبا هیچ جا پیدا نمیشه چیزی که من فهمیدم، ولی گیمساب و اینا حالا دارن ترجمه میکنن. اگه دوست داشتید میتونید خودتون برید و حالا اون زیرنویس رو بگیرید و استفاده بکنید. البته هنوز نیومده بیرون، صرفا یه خبری شنیده بودم راجبش. مرسی ازتون دوستان، تا واکتور بعدی و از یک بازی دیگه ازتون خداحافظی میکنم. فعلا خدا نگهدار.